I welcome Dr. Patta Radhakrishnan, Director and Senior Consultant, Surgical Gastroenterology Institute. Thank you, sir. Now it's the time to honor our guest. I invite our chairman, Dr. Ravi Pachamuthu, to welcome and honor our chief guest, Thiru Ma Subramanian avargal, with a floral bouquet and memento. Thank you, sir. I invite our Vice President, Dr. Raju Sivasamy, to felicitate our chairman, Dr. Ravi Pachamuthu, with a floral bouquet. Thank you, sir. I now call upon Dr. Raju Sivasamy on stage to address the gathering and share the welcome note. Very good afternoon, everyone. We are extremely happy to welcome our distinguished chief guest, Honorable Minister for Health and Family Affairs, Government of Tamil Nadu, Thiru Ma Subramanian avargal, and Member of the Legislative Assembly, Mr. Karunanidhi. Thank you, sir. Our esteemed Chairman, Dr. Ravi Pachamuthu of the SRM Group, our Director and Senior Consultant of Surgical Gastroenterology, Dr. Patta Radhakrishnan, Director and Senior Consultant of Urology, Dr. Muthu Veeramani, and all the directors, senior consultants, nursing, paramedic, and other faculties of all departments and institutes, guests from the internal office from Iraq and Sudan, and CMR Robotic Surgical System office bearers, press and media personnel. We are extremely happy to be here for this grand inauguration of the Robotic Surgical System. In 1985, the first robo, Puma 560, was the first one used to place a needle in the brain for biopsy under CT guidance technology. Since then, the technology has developed very fast in the medical field. As a medical administrator and professionals, it is our duty to maintain the international standard and quality with the newer equipments in this field. Our chairman vision is to bring the best infrastructure, best facility and equipment to our hospital to provide the best healthcare service to the society. At this juncture, I would like to thank our chairman for bringing this new equipment, sir. Now, there are 4 points to be considered. Updating the hospital with the newer technology and equipments. It has come. Next step, we have to train the physicians and surgeons to know the nitty-gritty of the equipments and how to make use of it. Third, affordable cost. How to reach to the public. Fourth, now the 60% of the healthcare society has been supported by the insurance company, public and private sector and public-private partnership. Therefore, at this juncture, I would request our health minister to include this service in the chief minister's scheme and also in the public sector insurance company to consider the robotic system affordable, make it more affordable, sir. I will take this opportunity to help for this program. Thank you. Let us enjoy this program. Thank you, sir. Thank you, sir. I request Dr. Patta Radhakrishnan, Director of Surgical Gastroenterology, to discuss about the robotic surgical system. Good morning, and on behalf of the Sims family, I have a great pleasure in welcoming Chief Guest, the Honorable Minister for Health, Shri Karunanidhi, the Member of Legislative Assembly, and our beloved Chairman, Dr. Ravi Pachamuthu, dignitaries on and off the dais, and members of the CMR Robo System, and dear friends. On this august occasion of inauguration of one of the advanced surgical systems in Sims Hospital, let me take you through the journey of evolution of surgery, because as you understand, although the man has been walking the earth for millions of years, but surgery as a treatment protocol, treatment modality has come only about 220 years ago. Prior to that, if I had any surgical problem, God only knows what had happened to them. And see, this is what was happening in the beginning.
There was no anesthesia, there was no sterility, there was complete asepsis, and if anybody had any surgical treatment, this is how the patients were treated. And in due course of time, a little bit of semblance of discipline came into surgical treatment, where there was some allocated area where operations are done, but then still the sterility had not come into being. Now, you see how surgery evolved over the last 200 years, but you should understand for the last 200 plus years, operations are done only this way. Even now, majority of the operations are done this way. If there is a problem in the abdomen, you have to make a big incision and open the abdomen and operate. Obviously, these led to big scars like these, ugly scars. And now the pain is tremendous, the hospital stays longer, and there is, of course, the ever lingering fear of infection. Now 30 years ago, that is when you and me when our parents were in their prime, the concept of minimal access surgery, or otherwise called laparoscopic surgery, has come into vogue, where operations are done through small holes. Now, as you see these, instead of looking down and using hands and open the abdomen and operating, we started looking at screens and using technology where long instruments are used, and the scars have become very small. In this way, a majority of operations, the patients had very little pain and very little ugly scars. But the only issue here is that the only issue here is the instruments are like chopsticks, and they had small miniature instruments at the end of it in form of scissors or artery forceps, where we could only maneuver very little. We have no facility of doing some real complicated maneuvers, and that's when robotic surgery has come to our rescue. Robotic surgery involved a few things. The first and foremost is instrumentation, where the instrument inside the abdomen can move in multiple angles. Unlike the laparoscopic instrument, here many miniature, minuscule and complicated maneuvers could be undertaken. And not just that, the instruments are come in different shapes, and they have a lot of miniature pulleys inside the instruments where they can turn and twist and so on, like a miniature human hand. Not just that, the instrument supporting the system also had an elbow, a shoulder and a wrist, with which a lot of complicated movements can be undertaken very precisely. Now, the initial robos are so very huge. They occupied most of the operation theater space, and also there was no place for any of the assistants to stand somewhere near the patient. And not just that, the surgeon operating has to bend his head and put in a hollow where you can't see what is happening in the rest of the operation theater. But now these things have been addressed in the latest robotic system, where the robots have come down from the roof to the floor, and they become miniature, they became mobile, and there's a lot of space for the assistants to get involved. And not just that, these instruments, here the surgeon doesn't put his head in a hollow cubicle. He can just see what is happening, just like watching a television, and also he can see what is happening in the rest of the operation theater. Now, these are the advantages, and these are the mobile units. It's in a little while, these mobile units can be taken from one place to another, one theater to another, and this mobility has been incorporated into the new system which we have obtained, and our chairman has been very gracious to present the surgeons with this facility. And now on this occasion again, had a discussion with our vice president, and he's been very gracious to accept the initiation of a surgical training school in our institution, because
you should understand that in spite of the fact that minimal access surgery is prevalent all over the country, the training facilities are very, very limited. Our requirement training is tremendous. So keeping this in mind, we thought we'll initiate a SIMS Institute of Minimal Access Surgery, where certificate courses can be conducted for public and private sector surgeons and also students. There are so many students now in every sector, but their reach to laparoscopic or robotic equipment is very, very little. So we thought we'll open our doors to this facility, and not just that, we'll also have certificate courses in physician assistants, nurses, and technicians. And thank you so much for this opportunity. Thank you. Thank you for informative speech, sir. Next, I request Dr. Muthu Veeramani, Director of Urology, to briefly explain the robotic surgical system and its advantages. Respected Chief Guest, Honorable Minister for Health and Family Welfare, Government of Tamil Nadu, our beloved Chairman and Member Legislative Assembly, Mr. Karnamidi, and Dr. Raju, Vice President, senior colleagues, brothers and sisters, very good morning. I'll brief about how the robotics evolved already. Dr. Patta Radhakrishna has enumerated, and how the specialty utilization of robots. Like I'm a urologist, I would like to brief about how the robot is utilized. So when we were medical students, we were unofficially told, like, big surgeon make big incisions. When we become surgical trainees, we read about the abdominal surgery, the Lord Moynihan, there's a lot of names in it, like science and abortions and thing. He made a quote in a textbook saying that the road to hell begins with small incisions. Does this adage hold true now? What is change? The gold standard in surgery is the understanding the basic concept of the treatment in management. What is changing now is the method to achieve it. Sir has enumerated what is laparoscopy, minimally invasive surgery. It provides the principles, whatever we are doing open surgery, same as been done with the laparoscopy. It gives minimal scar, improve the quality of life, less blood supply, and it is very helpful for the patient. The main problem with the laparoscopy, it needs steep learning curve, and there is lack of consistent cases for a surgeon to become master in it. And there is the man movement of wrist, the wrist movement in the human being is restricted, whereas the suturing also is difficult. You can see the one slide how the surgical systems were evaluated once we were doing like a open surgery, become laparoscopy. In between there is a surgical technique called LES, laparoendoscopic single site surgery. There is a single port to do the surgery. And now you are in the hands of robot, but the single site surgery is going to come back. Now we are going to give it into the robot. So now the robot has come. The question comes, new is not necessarily to be a better. In our quest for new technology, we must be very critical in our choice. Is it better? So the question is, can the robotic assisted laparoscopic surgery deliver equivalent surgical finish or excellence as open surgery? The answer is yes. You can see there is decrease in postoperative pain, decrease in blood loss, and better cosmesis. The patient goes home on the second day, third day, and he will be the breadwinner for the family, and he goes back to the work, and economically that will be the most best option for the thing. What gives the robotics? It gives a 3D image, and the images are very 4K technology, and the wrist movement, we can move the wrist up to 360 degree rotation,
and there is a precise hand-eye coordination where you can do the surgery in a precise way where you want. And some people will have a physiological tremor that has been completely filtered, and it mitigate all the whatever the limitations in laparoscopy is completely taken over by the laparoscopy. Ultimately, the patient is getting benefited. In 2022, the laparoscopy, like the urology as a specialty, they embraced all the technological innovations much earlier than the other specialty, and urologists are in forefront, like how the robot has been. Initially it was in 1919, it was brought to the cardiovascular department. I would like to name Mr. Mani Menon, Dr. Mani Menon from United States of America. He took over the robot and he did the radical prostatectomy. Now last 20 years it completely revolutionized the treatment for the cancer prostate. In 2022, almost all surgical procedures in urology, from kidney, adrenal, whatever you name it, it all can be done robotically, and it is advantageous for the patient. And as I said, radical prostate, all pelvic surgeries, whatever it is, the cancer prostate, cancer bladder, it is very much useful for the patient. Initially we used to do blindly. Now your eye has been taken close to the organ and is very useful. And not only urology, all other specialties where the robot can be utilized. What will be the future? Robot is going to be stay there, and more what we call initially the blood and bowels. Now we'll be talking about bits and bytes. There are more and more robots are going to come, and only problem is the ethical issue and the cost issue. As Dr. Raju sir has said, government has to take put it into the insurance where more people will get benefited. So the illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write. We should unlearn what we have learned, and we should ready for relearn. Thank you so much. Thank you for sharing the insights, sir. I now request our chairman, Dr. Ravi Pachamuthu, to share a few words. எனது மரியாதைக்கும் மதிப்பிற்குரிய தமிழக முதல்வர் திரு ஸ்டாலின் அவர்களின் அன்பிற்கும் பாசத்திற்குரிய நம்பிக்கைக்குரிய தளபதி என்று கூட சொல்லலாம் அவரை, திரு மாசு அவர்களே, தமிழகத்தில் சிறப்பாக இன்று மருத்துவ பணிகளை மற்ற மாநிலங்கள் உற்று நோக்கும் அளவிற்கு செயல்படுத்தி வருகிறார். அடுத்ததாக இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அவர் முன்னாள் தலைவரோட பெயரை வைத்திருக்கிறார், டாக்டர் கலைஞரின் பெயரை. எம்எல்ஏ அவர்களையும், டாக்டர் ராஜு சிவசாமி, டாக்டர் பட்டா ராதாகிருஷ்ணன், டாக்டர் முத்து அவர்களையும் வரவேற்று இங்கே இந்த விழாவில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கின்ற அனைத்து இதயத்திற்கு நெருக்கமான உறவினர் என்று கூட சொல்லலாம், டாக்டர்ஸ், மருத்துவர் மற்றும் செவிலியர், technicians, and all the invitees, dignitaries from other states and the country. I welcome the members from Sudan and members from press and media. I am happy to be here in front of you today morning at this Dasara, because Dasara will lead you to all new innovations, learnings,
Today they say தமிழில் இன்றைக்கி வந்து அரிசியில் எழுதி படிப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நாள். இந்த நாளில் உங்களை சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். The doctors who spoke before me, they were talking about robotics. Dr. Patta Radhakrishnan said how it is professionally working and how it was developed. Same time Dr. Muthu Veeramani said, I have an experience. I am seeing these last 10 years, the technology, every year it's growing fast, but the last 10 years it is growing very fast. Upgradation of your knowledge is important, very much important, whatever it may be the field. Those days, in 100 years, there may be 10% growth will be there. Today, every 1 second or 1 minute is a technology growing time. So, the knowledge is very important. Updation is very much important. Not only that, we have to be with the global standards. Now, no more it is we are competing within our state or the country. We have to compete throughout the world. That is this today's juncture. In such condition, what these robots are going to do? What is robo? And robotics means everybody thinks robot does everything. It's not true. It helps us for the accuracy. Not only the accuracy, it helps us for the speedy. That is minimal, as doctor said, minimal scar and minimal blood loss. And the recovery period for the patient is more faster because we are not damaging too much. தமிழில் சொல்லணுன்னா எல்லாம் இந்த ரொபாட்டிக்ஸ்னால் என்ன நினைக்கிறாங்க, ஏதோ மிஷினே எல்லாம் பண்ணிட போகுது, மிஷின் தான் எல்லாம் செய்ய போகுதுன்னு நினைக்கிறாங்க. அது இல்லை. இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் துவங்கும்போது நேவிகேட்டர் மைக்ரோஸ்கோப் வாங்கணும் நியூரோக்கு. அது என்ன பண்ணுச்சு? ஏன் டாக்டர் என்ன திறமை இல்லையா? டாக்டரால் பண்ண முடியாதா? டாக்டரால் பண்ண முடியும். அந்த அக்யூரசின்றது என்ன எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியூரோ நேவிகேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே அந்த பிரெயினை வந்து படம் பிடிச்சி எந்த அளவுக்கு எந்த இடத்துல போகணும், இதுக்கு மேலே அந்த டாக்டர் நினச்சாலும் போக முடியாதுங்கிற அளவுக்கு அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு டியூன் பண்ணுறது. ஏன்னா ஒரு டாக்டர் வந்து தேட்டரில் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும். நான் எல்லா டாக்டரோடைய நியூராலஜிஸ்டோடு இருந்திருக்கேன், ஆர்த்தோபெடிஷனோடு இருந்திருக்கேன், ஜெனரல் சர்ஜரி இந்த கார்டியாலஜிஸ்டோடு இருந்திருக்கேன். அங்கே பார்க்கும்போது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தே வில் பி இப்படி டான்ஸிங் தான், 2 கையிலையும் இப்படி கண்ணில் பார்ப்பாங்க, இப்படி திரும்புவாங்க, கேட்குற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வரணும், அந்த பேஷண்ட்டை பார்த்துக்கணும், என்ன வேணால் நடக்கலாம். அந்த டேபிளில் குறைஞ்சது ஒரு 10 பேர் இருப்பாங்க. அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் டாக்டர்ஸ் வந்து நம்பர்ஸும் ஜாஸ்தியாக தேவைப்படுது. இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா, காம்ப்ளிகேஷன் குறையுது. நில்லுன்னு சொல்ல முடியாது எதுலேயுமே. இட்ஸ் அ ஹியூமன் பாடி, இட் ஹாஸ் டு கோஆப்ரேட். அது குறையுது. அதே மாதிரி நம்ம நியூரோ மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணோம். நம்ம ஆர்த்தோ டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு ரொபாட்டிக்ஸ் வாங்கணும். நியூ அக்யூரசி பார்த்திங்கன்னா அதோடைய மூட்டு அறுவை சிகிச்சைக்கு கொண்டு வந்தோம். ஒரு நீ பண்ணாங்கன்னா 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் ஆகுதுன்னா, இப்போ எங்கள் டாக்டர்ஸ் ரொம்ப ஸ்பீடாக 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரத்தில் முடிச்சிடுறாங்க. நம்பர் ஆஃப் டாக்டர்ஸும் கம்மியாகுது, அசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகுது. அதே போல் பேஷண்ட் எழுந்து நிற்கிறது பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அட்வான்டேஜாக ஒரு 3 நாள் ஆகும் 4 நாள் ஆகுன்றவங்க 1.5 நாள் 2 நாளில் வந்து கொஞ்சம் ப்ராசஸ் ஸ்பீடாக இருக்கும். இன்றைக்கி அதனுடைய தொடர்ச்சியாக தான் நம்ம வந்து இந்த ரொபாட்டிக்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். இந்த ரொபாட்டிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து நியூரோ ஆர்த்தோக்கு எடுத்திருக்கோம். இப்போ இது வந்து ஜெனரல் சர்ஜரிக்கு எடுத்திருக்கோம். கைனக் பண்ணலாம், கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜி, இஎன்டி, ஆங்காலஜி அண்ட் கார்டியாத்தொராசிக். நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு டெக்னாலஜி அப்கிரேடேஷன் எல்லா விஷயத்துலையும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்.
ஈவன் நாங்கள் வாங்கும் போது கேத் லேபும் பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி நம்பர் 1 கேத் லேப். ஒவ்வொரு எக்யூப்மெண்ட்டும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் அவ்வளோ பர்ஃபெக்ட். அதே மாதிரி இங்கே உள்ள டாக்டர் மருத்துவர்கள் அனைவரும் அந்த டெக்னாலஜியை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய தி பெஸ்ட் டாக்டர்ஸ். நாட் ஓன்லி தட், எனக்கு வந்து இதுதான் தெரியுன்ற மனப்பான்மையில் இங்கே எந்த டாக்டரும் இல்லை. They are willing to accept the new changes and technologies what it is coming in the existing market. Daily development, every minute it is a development. இது மட்டும் இல்லை, ஃபார்மாலையும் அப்படி தான் ட்ரக்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. நான் பாஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் மை டிகிரி, ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் மை ப்ரோக்ராம், ஐ ஆம் தி பிரெய்னி டாக்டர்னு யாரும் இங்கே சொல்கிறதில்ல. இந்த டாக்டர்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ், ஒவ்வொரு கான்ஃபரன்ஸும் அட்டன் பண்ணுறாங்க, ட்ராவல் பண்ணுறாங்க த்ரூஅவுட் தி வேர்ல்டு, புக்ஸ் ஜேர்னல்ஸ் சப்மிட் பண்ணுறாங்க. அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு அப்டேஷன். இன்றைக்கி வேர்ல்டில் எந்த டெக்னாலஜி எந்த கார்னரில் இருந்தாலும் வி ஆர் பிரிங்கிங் டு அவர் சிம்ஸ். தட் இஸ் தி ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் சிம்ஸ். சிம்ஸ் டாக்டர்ஸ் இஸ் வாண்ட் ஆஃப் நாலேஜுக்கு தே ஆர் ரெடி டு டூ எனி திங். தே ஆர் கோயிங் ஆல் அரவுண்ட் தி வேர்ல்ட் அண்ட் பிரிங்கிங் நியூ டெக்னாலஜி டு சிம்ஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப் தி Indian patients, and the world level patients are coming. We are getting lot of foreign patients from other countries. Our persons are bringing from throughout the world. So it is India. Tamil Nadu is called a medical hub. Even though we have India, they are calling they are a medical hub. But especially we are proud to say the Tamil Nadu is a medical hub for the country, because we Tamil Nadu people learn a lot. We travel. I have seen theatres all over the country. Our theatres and the equipments and the doctors are different from the other part of the country. So with this, I am very happy to welcome our Honorable Health Minister and the member of Mr. Karnanidhi and all the members who are here. Thank you very much. Thank you, sir. We have come to the most important segment of this event. Yes, it's time to launch the robotic surgical system. We now have an audio video about the Versius robotic surgical system.
Robotic Surgery, Chennai. Sims Robotic Surgery, Chennai. It's time to launch the robotic surgical system. Requesting our chief guest, Honorable Minister Thiru Ma. Subramaniam avargal to come forward and launch the robotic surgical system. Thank you, sir. In addition to this, we are launching the SIMS Institute of Minimal Access Surgery, an initiative to educate and train public sector and private sector doctors across the country and abroad. Requesting our chief guest and chairman to come forward for the launch. I now invite our chief guest, Honorable Minister Thiru Ma. Subramanian avargal to share his views about robotic surgical system with the gathering. சிம்ஸ் மருத்துவமனையில் ரோபோட்டிக் சர்ஜிக்கல் சிஸ்டம் ஒன்றினை துவங்கி வைக்கிற இந்த நல்ல நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து எனக்கு முன்னால் சிறப்புரையாற்றி விட்டிருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய இந்த அமைப்பின் தலைவர் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் ரவி பச்சமுத்து அவர்களே, நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற தியாகராய நகர் தொகுதியின் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பெருமதிப்பிற்குரிய இனிய நண்பர் ஜே கருணா அவர்களே, வருகை தந்து தொடக்கத்தில் வந்திருப்பவர்களை வரவேற்று உரை நிகழ்த்தி சிறப்பித்து விட்டிருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய திரு ராஜு சிவசாமி அவர்களே, சிறப்புரை நிகழ்த்தி விட்டிருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய மருத்துவர் பட்டா ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே, மருத்துவர் முத்து வீரமணி அவர்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்திருக்கிற மருத்துவர் பெருமக்களே, பத்திரிகையாளர்களே, ஊடகவியலாளர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் முதற்கண் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். முதலில் காலதாமதமாக வர நேர்ந்தமைக்கு என்னுடைய வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வள்ளலார் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுவிட்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருவதற்கு சற்று காலதாமதமாக ஆனது. எனவே என்னை பொறுத்தருள வேண்டும் என்று அன்போடு வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இன்றைக்கு தமிழகத்தில் அரசு மருத்துவ நிர்வாகங்களாக இருந்தாலும் தனியார் மருத்துவ நிர்வாகங்களாக இருந்தாலும் ஒரு மிக சிறந்த மருத்துவ கட்டமைப்பை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கு இவைகள் எல்லாம் உதாரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் நான் இதுபோன்ற ரோபோட்டிக் இயந்திரங்களை 3 மிகப்பெரிய தனியார் மருத்துவமனைகளில் தொடங்கி வைத்திருக்கிறேன். இது 3வது பெரிய மருத்துவமனை. ஏற்கனவே இதுபோன்ற இந்த ரோபோட்டிக் இயந்திரங்கள் கேன்சர் மற்றும் பல்வேறு அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு உதவுகிற வகையிலான அந்த இயந்திரங்கள் 3 மருத்துவமனைகளில் சென்னையில் மட்டுமே துவங்கி வைக்கிற அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது. அந்த வகையில்தான் தமிழகத்தின் அரசு மருத்துவமனையிலும் கூட கடந்த மார்ச் மாதம் 15ஆம் தேதி ரூபாய் 34 கோடி செலவில் இந்தியாவிலேயே அரசு மருத்துவமனைகளில் முதல் மருத்துவமனையாக ஓமந்தூரார் பன்னோக்கு மருத்துவமனையில் 34 கோடி ரூபாய் செலவில் கேன்சர் ரோபோட்டிக் எக்யூப்மெண்ட் ஒன்று இன்றைக்கு பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. இந்திய அளவில் இருக்கிற 36 மாநிலங்களில் முதல் மாநிலமாக தமிழகத்தில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களால் மார்ச் 15ஆம் தேதி தொடங்கி வைக்கப்பட்ட இந்த கேன்சர் ரோபோட்டிக் இயந்திரத்தின் மூலம் இதுவரை 69
அறுவை சிகிச்சைகள் மிக வெற்றிகரமாக முடிந்திருக்கிறது. அது துல்லியமாக கண்டறிந்து நம்முடைய சேர்மன் ரவிமுத்து அவர்கள் இங்கே பேசும்போது சொன்னார், துல்லியமாக கண்டறிதல் தான் ரோபோட்டிக்கின் மிகப்பெரிய அளவிலான சிறப்பு. அந்த துல்லியமாக கண்டறிந்து அந்த சிகிச்சையை செய்வது என்பது இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவிலான அதிநவீன தொழில்நுட்பம். அந்த அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தை நாம் தமிழகத்திலேயும் பயன்படுத்த தொடங்கினால் தனியார் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளிலும் இதுபோன்ற ஒருங்கிணைப்புகள் தொடர்ந்தால் ஏழை எளியவர்களுக்கான அந்த மருத்துவம் என்பது எளிதான வகையில் கிடைக்கும் என்கின்ற காரணத்தினால்தான் இந்திய அளவில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் கேன்சர் ரோபோட்டிக் எக்யூப்மெண்ட் ஒரு 4-5 மருத்துவமனைகளில் மட்டுமே இருக்கிறது. இந்திய அளவில் எய்ம்ஸ், ஜிப்மர் போன்ற மருத்துவமனைகளில் மட்டுமே அந்த ரோபோட்டிக் இயந்திரம் இருக்கிறது. முதல் முறையாக தமிழகத்தின் அரசு மருத்துவமனையிலும் அந்த கேன்சர் எக்யூப்மெண்ட் ஒன்று திறந்து வைக்கப்பட்டு இன்றைக்கு 69 பேர் அதன் மூலம் உயிர் பெற்றிருக்கிறார்கள் கடந்த 6-7 மாதங்களில். இது மிகப்பெரிய அளவிலான நாம் மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஒரு விஷயம். அந்த வகையில் தான் இன்றைக்கு சிம்ஸ் மருத்துவமனை ஏற்கனவே எதுவெல்லாம் அதிநவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய உபகரணங்கள் மருத்துவத்திற்கு வருகிறதோ அவைகளையெல்லாம் உடனடியாக வாங்கி இங்கே பயன்படுத்துவதில் முன்மாதிரி மருத்துவமனையாக இருப்பது சிம்ஸ் மருத்துவமனை. ஏற்கனவே திருச்சியிலும் காட்டாங்குளத்திலும் காட்டாங்குளத்தூரிலும் சென்னையிலும் ஏறத்தாழ 3000 படுக்கைகளுடன் மிக சிறப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற இந்த மருத்துவமனை இன்றைக்கு இந்த ஒரு புதிய முயற்சியாக இந்த ரோபோட்டிக் சர்ஜிக்கல் சிஸ்டம் ஒன்றினையும் இப்பொழுது நிறுவியிருக்கிறார்கள். இதனுடைய செயல்பாடுகள் குறித்து மருத்துவர்கள் பெருமதிப்பிற்குரிய பட்டா ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களும் ராஜு சிவசாமி அவர்களும் முத்து வீரமணி அவர்களும் மிக சிறப்பாக எடுத்து சொன்னார்கள். இந்த அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு பிறகு பெரிய அளவிலான தழும்புகள் இருக்காது, பெரிய அளவில் இரத்தப்போக்கு இருக்காது, மிக விரைந்து குணமடையக்கூடிய தன்மை உடையது இந்த சிகிச்சை என்பது. இந்த வகையிலெல்லாம் ரோபோட்டிக் அறுவை சிகிச்சைகளின் மூலம் பெரிய அளவிலான பயன் இருக்கிறது என்பதை இங்கே மகிழ்ச்சியோடு நம்மிடத்தில் செய்திகளை பரிமாறிக்கொண்டார்கள். நானும் கூட நம்முடைய ஓமந்தூரார் பன்னோக்கு மருத்துவமனையில் இந்த ரோபோட்டிக் சர்ஜரி செய்யும்போது போய் பார்த்திருக்கிறேன். பார்த்து குணமடைந்தவர்களிடத்தில் அந்த அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு குணமடைந்தவர்களையும் அவர்களிடையும் கலந்து ஆலோசனை செய்திருக்கிறோம். இது எந்த அளவுக்கு பலன் தந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை அனுபவ ரீதியாக உணர்ந்தவன் நான். எனவே அந்த வகையில் இன்றைக்கு இந்த சிம்ஸ் மருத்துவமனையில் இந்த அமைப்பு புதிதாக இங்கே துவங்கி இருப்பது என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று. தமிழகத்தை பொறுத்தவரை மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இந்த மருத்துவத்துறைக்கு ஏராளமான வகைகளில் இன்றைக்கு பல்வேறு திட்டங்களை தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பெருமதிப்பிற்குரிய ராஜு சிவசாமி அவர்கள் இங்கே பேசுகிற போது இந்த ரோபோட்டிக் அறுவை சிகிச்சைகளையும் கூட நம்முடைய காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலம் கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறார்கள். தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இந்திய அளவிலேயே அதிகமாக இன்றைக்கு உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு, குறிப்பாக அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு இந்த காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலம் செலவழிக்கப்பட்டிருப்பது என்பது அதிகமான தொகை தமிழகத்தில்தான். அதிகமான பேர் பயன்பெற்றிருப்பதும் தமிழகத்தில்தான். உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைகளினால் மிகப்பெரிய அளவில் பயன்பெற்றிருப்பதும் விழிப்புணர்வு பெற்றிருப்பதும் தமிழகத்தில்தான். அதற்காக ஒன்றிய அரசின் பல துறைகள் இன்றைக்கு தொடர்ச்சியாக தமிழக அரசை பாராட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். 1513 சிகிச்சை முறைகள் இன்றைக்கு இந்த காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலம் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதாவது காப்பீட்டு திட்டத்தில் இத்தனை சிகிச்சை முறைகள் இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில் மட்டும்தான் 1513 அளவுக்கு சிகிச்சை முறைகள் இன்றைக்கு இந்த திட்டத்தின் மூலம் பயன்பாட்டில் இருக்கிறது. குறிப்பாக கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை, சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை, காது வால் நரம்பு உள்வைப்பு அறுவை சிகிச்சை, எலும்பு மஜ்ஜை மாற்று அறுவை சிகிச்சை, இருதய மாற்று அறுவை சிகிச்சை, நுரையீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை, நுரையீரல் மற்றும் இருதய மாற்று அறுவை சிகிச்சை, நுரையீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை, செவிப்புல மூளைத்தண்டு உள்வைப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை என்று இதுபோன்ற அறுவை சிகிச்சைகளுக்காக இன்றைக்கு தமிழக அரசின் இந்த காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலம் மட்டும்
12,334 பேர் ஏறத்தாழ 2009 தொடங்கி 2023 இந்த 13 ஆண்டுகளில் இந்த காப்பீட்டு திட்டம் தொடங்கப்பட்டதற்கு பிறகு முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தபோது இந்த காப்பீட்டு திட்டத்தை தமிழகத்தில் தொடங்கி வைத்தார்கள். அதற்கு பிறகு இந்த 13 ஆண்டுகளில் இந்த நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட இந்த அறுவை சிகிச்சைகளின் மூலம் பயன்பெற்றவர்கள் மட்டும் 12,334 பேர் பயன்பெற்றிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்காக இந்த அரசு அறுவை சிகிச்சைகளுக்காக காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலம் செலவழித்திருக்கிற தொகை 992 கோடியே 51 லட்சம், ஏறத்தாழ 1000 கோடியை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது. அந்த அளவுக்கான தொகை இந்த பயனாளிகளுக்கு உயிர் பெறுவதற்கு உதவியாக இருந்திருக்கிறது. அந்த வகையில் நம்முடைய டாக்டர் ராஜு அவர்கள் இங்கே பேசும்போது ரோபோட்டிக் இயந்திரங்களின் மூலம் அளிக்கப்படுகிற சிகிச்சைகளுக்கும் காப்பீட்டு திட்டம் அதில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். நான் ஏற்கனவே பேசும்போது சொன்னதைப் போல 1513 சிகிச்சை முறைகள் இதில் உள்ளடங்கி இருக்கிறது. இதில் அவர் கேட்டபோதே நான் உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட ப்ராஜெக்ட் டைரக்டரிடம் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு இது கொண்டு வர முடியுமா என்று கேட்டேன். கொண்டு வருவதற்கான இந்த சாத்தியக்கூறுகளை அவரும் எந்த அளவில் இது பிரச்சனைகள் இருக்கும் என்பதை எல்லாம் சொன்னார். நானும் கூட சொன்னேன். இது ஏழை எளியவர்களுக்கு எதிர்காலத்தில் இது போன்ற அதிநவீன தொழில்நுட்பங்கள் எல்லோருக்குமாக போய் சேர்ந்தால்தான் நன்றாக இருக்கும். இப்பொழுது சென்னையில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் மக்களை தேடி மருத்துவம் என்கின்ற மகத்தான திட்டத்தை மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்து இன்றைக்கு 91 லட்சம் பேரை அது பயனளித்திருக்கிறது. அந்த வகையில் தான் தனியார் மருத்துவமனையும் இந்த சிம்ஸ் மருத்துவமனையிலும் கூட தமிழக அரசு மக்களை தேடி மருத்துவம் என்றால் நாங்கள் வீடு தேடி மருத்துவம் என்கின்ற ஒரு திட்டத்தை ஹலோ டாக்டர் என்கின்ற ஒரு திட்டத்தின் மூலம் இங்கே என்னையே வரவழைத்து அந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார்கள். நானும் மருத்துவர்களிடத்தில் கேட்டேன், இப்போது அந்த திட்டம் எப்படி செயல்பாட்டில் இருக்கிறது என்று. அவர்கள் சொன்னார்கள், புதிதாக மருத்துவ உதவிக்கு வருபவர்கள் சிகிச்சை பெற்று வீடுகளுக்கு செல்லும் போது அவர்களுக்கான சிகிச்சை முறைகள் இப்போது எப்படி பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் நாங்கள் தொடர்ந்து இந்த ஹலோ டாக்டர் திட்டத்தின் மூலம் கேட்டறிந்து வருகிறோம். ஏறத்தாழ 1000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் எங்களுடைய தொடர் கண்காணிப்பில் இருக்கிறார்கள் என்று மகிழ்ச்சியோடு சொன்னார்கள். இந்த வகையிலான இந்த புதிய திட்டங்கள் அது தனியார் மருத்துவமனைகளில் இருந்தாலும் அரசு மருத்துவமனைகளில் இருந்தாலும் பயன்பெறுவது என்பது பொதுமக்களாக இருக்கிற சூழலில் மரியாதைக்குரிய ராஜு அவர்களுடைய கோரிக்கையை நம்முடைய ப்ராஜெக்ட் டைரக்டரிடத்தில் சொன்னேன். அவரும் கூட மிக விரைவில் நம்முடைய நிதித்துறை அமைச்சர், நிதித்துறையின் செயலாளர் போன்றவர்களோடு அடுத்த நிதிநிலை அறிக்கை சம்பந்தமாக உட்கார்ந்து பேசும்போது இதையும் அந்த திட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வருவதற்கான நம்முடைய கோரிக்கையை வைக்கலாம். மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களிடத்தில் இறுதியாக இந்த பிரச்சனையை எடுத்து சொல்லி இதன் மூலம் தமிழகத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான ஏழை எளியவர்கள் பயன்பெறுவதற்கு வாய்ப்பும் இருக்கிறது. அதனால்தான் இன்றைக்கு 34 கோடி செலவிட்டு ஒரு கேன்சர் ரோபோட்டிக் இயந்திரம் இருந்தாலும் கூட இந்த 7 மாதங்களில் பயன்பெற்றிருப்பவர்களுடைய எண்ணிக்கை 69 இருக்கிறது. இதுவே காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலம் வந்திருந்தால் நிச்சயம் இன்னமும் கூட கூடுதலாக பயன்பெறுவதற்கு வாய்ப்பாக இருந்திருக்கும். எனவே இவ்வளவு செலவழித்து இயந்திரங்கள் வாங்கி வைத்ததற்கு பிறகு அந்த அதிநவீன தொழில்நுட்பம் என்பது மக்களை முழுமையாக சென்றடைய வேண்டும் என்கின்ற வகையில் நம்முடைய டாக்டர் ராஜு அவர்களுடைய கோரிக்கை மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று விரைந்து பரிசீலிக்கப்படும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மருத்துவமனையை பொறுத்தவரை, சிம்ஸ் மருத்துவமனையை பொறுத்தவரை நான் மிகவும் மதிக்கிற மருத்துவர்கள் நிறைய பேர் இங்கே இருக்கிறார்கள். காரணம், நான் 2006 2011 வரை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் மேயராக இருந்த சமயத்தில் WHO திட்டங்களை சென்னை மாநகராட்சிக்கு கொண்டு வந்து ஏழை எளிய மாணவர்கள் மற்றும் ஏழை எளிய மக்களுக்கு பெரிய அளவில் உதவுகிற திட்டங்கள், அன்றைக்கு ஏராளமான திட்டங்கள் அமுல்படுத்தப்பட்டது. சானிட்டரி நாப்கின் கொடுக்கிற திட்டங்களாக இருந்தாலும் அல்பண்டசோல் மாத்திரைகளை முதலில் சென்னை மாநகராட்சியில் தான் கொடுத்து தொடங்கினோம். அந்த அல்பண்டசோல் மாத்திரைகள் சென்னை மாநகரில் கொடுத்து தொடங்கியதற்கு பிறகு அதற்கு பிறகு வந்த அரசு தமிழ்நாடு முழுவதிலும் அதை கொடுக்க தொடங்கினார்கள். இன்றைக்கு இந்தியா முழுவதிலும் 1 வார காலம் அது தருகிற திட்டம் என்பது தொடங்கி இருக்கிறது.
ஆக இந்தியா முழுமைக்கும் ஒரு வார காலம் அந்த அல்பெண்டசோல் மாத்திரைகள் தரப்படுகிற அந்த திட்டம் இன்றைக்கு நடைமுறைக்கு வந்திருக்கிறது என்றால் அதற்கு தொடக்க புள்ளி சென்னை மாநகராட்சி. அந்த சென்னை மாநகராட்சியில் அன்றைக்கு சுகாதார அலுவலராக இருந்தவர் டாக்டர் குகானந்தம் அவர்கள். அவரும் இந்த மருத்துவமனையில் இருப்பது என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று. இப்படி பல சிறப்புகளை பெற்றிருக்கிற இந்த மருத்துவமனையில் நானும் கலந்து கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியில் அதற்கான வாய்ப்பை தந்த இந்த நிர்வாகத்திற்கு என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தங்களுடைய உரைக்கு மிக்க நன்றி ஐயா. And next I call Dr. Nivedita, Urology, to deliver the vote of thanks. Very good afternoon to you all. மெய் வருத்தும் பாரார் பசி நோக்கார் கணன் துஞ்சார் எவ்வேறு தீமையும் மேற்கொள்ளார் அருமையும் பாரார் அவமதிப்பும் கொள்ளார் கருமமே கண்ணாயிரனாக உள்ள our honorable health minister திரு மார் சுப்பிரமணியம் அவர்கள், we thank him for his kind presence and gracing this occasion in spite of his busy schedule. சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் வைத்ததொரு கல்வி மனப்பழக்கம் நட்பு தயையும் கொடையும் பிறவி குணம் இன்று 3 குணங்களுடன் இருக்க our respectable chairman Dr. Ravi Pachamuthu, who has been serving humanity through generations and has been the leader in healthcare. We express our gratitude to him. Our special thanks to Thiru Karunanidhi Avargal, who has graced this occasion and given us his blessings. We thank Dr. Raju Sivasamy, the pillar of SIMS Hospital, for making this function happen to grandeur. Our sincere thanks to the stalwarts in their respective fields. Dr. Patta Radhakrishna, Director Senior Consultant, Department of Surgical Gastroenterology. Dr. Muthu Veeramani, Director Senior Consultant, Department of Urology. I thank one and all heartfelt who has attended this function and to all those who put in their efforts to make this function a grand success. Thank you one and all. Requesting everyone to rise for national anthem.